sombra, nós temos concern que tem roupa de saque tá bom para nós gente, não? Toch tem roupa ponto que tá botando nos pensa que tem roupa outra coisa malo por passa com os corpos bebendo e veneno / remédio aqui. Então, para ilustrar e educar o povo mais melhor, mais profundo, riba Kiko e produto aqui tá. Nós decidimos de trazer professor Dr. Paul Connett, que explica na placa chiquito, tá Kiko e produto aqui, e veneno aqui, tá raci com nós, se nós também muito roupa de dia. Então, dor que tem confusão entre nós tudo aqui na Corsol, de Kiko está passando, então nós temos interesse em diferentes pontos de lado, em diferentes áreas de explicação, para nós claro, nos mente um pouco mais, riba lo que está tomando lugar no nosso país. Primeiro que nós começar, oficialmente, me digam o nome, sponsorando qualquer coisa que é possível para nós por trazer toda a informação aqui para você. Nós queremos dar aqui na CBA, Telecurosol, Rádio Mas, Curosol Securant, Curosol Rodedula, Direct Multi-Marketing Sales Group, Sunscape Resort, Alcalife, Lovers, Harmonia, Coaster Trading, Le Blue, Mundo Diferente, Wait to Say, Dr. De Stefano, e Radio Energy. Então, pessoas que seguem streaming, riba internet, vai agora aqui riba www.radioenergyonline.net. Biamas, bombini, e na minha opinião, me chama arriba senhor Chester Peterson, para sombra é parte de lei, é parte de nós direitos humanos, é algo muito importante dentro da situação aqui. Um aplauso para ele. Boa noite, tudo bem? Mas quero invitar para bem explicar aqui em breve que é aspecto jurídico que é relevante do quadro de fluorização de água, lo que tem ainda tomar lugar na Corsol, então para nós que é aspecto jurídico e base jurídico que é selo portinho. Sorry. Nós sorry. Fico nervioso. Nós que a água de bebê é assunto, produto muito importante para a gente, para sobrar sem água, não tem gente, então é mais, sem água não tem basicamente nada que viva riba o mundo aqui. Pero não obstante isso aqui, nós temos que constatar que o dia de hoje não tem nenhum tratado internacional riba direito humano general que incorporar direito riba água de bebê puro, limpo, como direito humano fundamental, menos de vista. Se tem certo artículo no tratado internacional que fora de qual por deduzir que é direito que existisse, então ele está referindo ao tratado internacional de direito humano da Europa, por exemplo, a direito econômico, social e cultural, em qual tem para que a gente tem direito a vida como te diz, vida razonável. Então, para portem vida razonável,
água está indispensável naturalmente que nós papel de água limpa, água que bebe, água potável. Também se tem algum tratado internacional riba direito humano também, pero sendo mais bem é tratado temático, maneira é tratado contra de discriminação de gente mulher, por exemplo, ou é tratado riba é direito de muita, dentro qual tem, por exemplo, no artigo 24, que papel explicitamente riba direito riba água de boa qualidade, que é muita lo tem direito riba de. Por papel de prome necessidade de gente, ora que o papel de água de bebe, e pensei que acaba, me quer conosco por papel de direito humano, riba água de bebe limpa. Por vista hasta que a água de bebe pertence na herência humana. Me quer que nenhum gente por vista que me quer água se dimi, anto bota wak numa com bota lora de bebe que o sucedente funciona nos tur gente riba mundo que mister de água para beber, então água de boa qualidade, água limpa. Tem quadro aqui também, por exemplo, que em 2008 na Bélgica vez dicta que uma companhia que produzia água de beber não tem autoridade para ser o suministro de água na mal pagador de água. Desse corte de ordenar a companhia para abrir o suministro de água back, não obstante que se trata de mal pagador de água. Mientras tanto, tem algum país também do mundo que ha incorporado na Constituição direito riba água de boa qualidade, água limpa, água que não está sendo malo. Nos meses a regra de Estado de Kosovo, que dentro de vigor na 2010, não é coisa que não tem caso, nós não mencionamos de nos código, nos regra de Estado, direito riba água para cidadãos de Kosovo. Se for de nós a regra de Estado, também vou por deduzir se existe direito riba água de boa qualidade, água para beber e não está assim malo. Queria me referir, por exemplo, no artigo 23 de nossa regra de Estado, que impõe a obrigação para o governo para percurar para o bem-estar do povo de Kosovo, e artigo 25, que impõe a obrigação para o governo para tomar medidas que é necessário para promover a salubridade pública. Em artículo aqui, pues, por lei, que o povo de Kosovo tem direito riba água de bebe de boa qualidade e que o governo tem a obrigação para ter água de boa qualidade disponível para o povo de Kosovo, que nota perigo para sua saúde. Água de boa qualidade, pues, esta água que está livre de ingredientes que está que por causa maleza e de uma outra forma de daninho para a gente. É tipo de água nós papel dizer. Outro artigo que é importante de enquadrar aqui, é o artigo 13 de nosso arreglo de Estado, que é papel over de intachabilidade de corpo humano. Intachabilidade, nós queremos que não por uma medida de suministrar ingredientes na gente que tem influência sobre seu corpo, sem que tenha base de uma lei formal para esse, o que nós chamamos uma lei que quer trabalhar de nosso legislador máximo, que é o Parlamento e o governo de Kosovo. O artigo aqui, pues, proíbe para entregar água de beber no pueblo, que taxa seu corpo, o corpo humano, esta que tem influência sobre seu corpo, sem que tenha uma lei formal que te permite isso aqui. Pois, para por añadir substância que taxa a integridade do corpo humano, por exemplo, substância desinfectante, como cloro e para neutralizar consequência de corrosão de tuberia de pipa de água, dessa tuberia de água,
de água de bebê, nossa regra de Estado te exigir que tem uma lei formal que te dona a autoridade para fazer no governo. Mesmo que conta se o governo lo que tem fluor añadir na água de bebê no Kosovo. Esse também, segundo o artigo 13 aqui de nossa regra de Estado, te requerir que tem uma lei formal, wanneer se chama in holandês, landsverordening. No Kosovo tem uma lei formal que te regula a qualidade de água de bebê e que te estipula a responsabilidade e a competência de tanto governo como estão que te produzir água de bebê para consumo. Que nós temos rato com a colectora naturalmente, que é a companhia nacional ou a companhia de governo que está produzir água de bebê para o povo de Kosovo. Em 2006, nós realizamos a lei aqui, então que nosso papel de lei riba água de bebê, botamos ele em cassete oficial de governo, PB 2006-37. Com necessário a lei aqui está e de toda maneira é tempo e também está aqui é bom ilustrar bem é caso que no sul que idade acaba acorda que por exemplo na gestão 95 tem contaminação de rede de pipa de água com substância fecal dentro ando também no sul acorda que na ano gestão 96 diferente gente a falecer no Kosovo por motivo de qualidade de água, que não me referi a gente não com o tempo e está dialisando em quadro de dialisação de nirna a falecer dor com a água está contendo substância não que está mortal para não. De toda maneira, PCI lei aqui então, isso aqui quer confirmar também em nota de aclaração, rebelei aqui, está primeiramente intentar salvaguardar cidadãos de Kosovo de consumo de água de bebê de qualidade deficiente, ou malo, que está, ou que por causa maleza, ou hasta pior, ora consumir. A lei aqui naturalmente, é necessário um quadro de produção e distribuição de nossa água de bebê para sobre a produção e distribuição de água aqui, durante o processo aqui, para conhecer diferentes peligros para nossa salubridade. Então, por exemplo, tem hecho que nós não conseguimos que tem a água de toda maneira tempo também destilada de água de limão. Então, ma compreender, me mesmo sou experto em terreno, mas ma compreender que a água destilada de limão é agressivo para o metal. Então, nós torçamos que a água que destruir aqui na Kosovo por meio de tuberia de metal que aún mais está pior também. Esse é então nós torçamos também que a água durante o processo de produção e distribuição para tempo largo, tem tubo e tem tanque de água, então tem conhecer temperatura alta, então esse também tem consequência para a infecção de água com micro-organismos, bactérias e micróbios, então tudo isso também junto com o assunto de quando o oxígeno tem de água, tudo isso cria potencial perigo para a gente que consumir água. Então, é importante que tenha uma lei que está para evitar que a água de má qualidade, que é um perigo para a gente beber, que produzir e destruir no Kosovo. Pois a meta da lei riba água de beber está para proteger os cidadãos o mais tanto possível contra o perigo de consumo de água de má qualidade, dor de contaminação de essa aqui, está para prevenir maleza no Kosovo, dor de consumo de água de má qualidade. Essa é a meta da lei aqui. Artículo 6 da lei riba água de bebê está expressar aqui de estipular que o governo tem a tarefa para estabelecer e manter uma boa provisão
permanente de água de bebe, que cumpre com toda exigência e regra estipulada em lei riba água de bebe e of e decreto não promulgar a base de lei aqui para todo habitante de Kosovo. Uma regra de legislação em nos terreno de lei e jurisprudência, etc., uma regra de legislação está com todo decreto que tem a lei riba água de bebe como sua base, mester tem a mesma meta que a lei riba água de bebe mesting esta para proteger cidadãos mais tanto possível contra o perigo o consumo de água de má qualidade, dor de contaminação de aqui, tem of porting. A lei aqui, e seu decreto não está, pues, a prevenir maleza no Kosovo, dor de consumo de água de má qualidade. Artículo 9 da lei riba água de bebe está estipulado que pode produzir e distribuir água de bebe somente à base de uma concessão que o governo está donando como produtor de água, mientras tanto que o artículo 10 da lei aqui está abre a possibilidade para o governo mara uma concessão na condição. E condicionam aqui, sin embargo, assim a lei riba água de bebe está estipulado, porta solamente condicionam mencionar em decreto que contém regra general e por trata solamente condicionam que trata a qualidade de água e o material e substância química que usa em produção e distribuição de água para beber. Essa que não mesterta, pues, para evitar que a água está de má qualidade ou que a água está daninho para o que consumir. Para estipular condicionam aqui a promulgar na Kosovo, que também é assim chamado Decreto Qualidade de Água de Bebe, botando ele em PB 1997, número 334, é um decreto de 12 de setembro de 2006. Dentro do decreto aqui está estipulado que por añadir flúor na água de bebe. Isso significa que o flúor está para evitar que o povo bebe água de má qualidade, esta água que está ou que pode ser malo. Essa aqui, sobre a lei riba água de bebe, tem solamente maneira de ilustrar para acaba para evitar que a água que nós bebe está sendo malo ou pior, mata nós, por exemplo. Pois, todo material e substância química que é decreto aqui para permitir a uso de produção e distribuição de água para beber aqui no Kosovo, conforme a lei riba água de beber, mesterta para evitar que a água está de má qualidade e o pode ser consumidor de água malo. A lei riba água de beber não está permitir para usar água de beber para outra meta, maneira para, dentro do quadro de promoção de salubridade pública, añadir remédio ou outro ingrediente que o consumidor de água de bebe, dor de bebe aqui, está ganhando dentro sua culpa. Esta que taxa sua culpa. A lei riba água de bebe está permitir solamente, maneira mais para acaba material ou substância química na água de bebe, que evitar que a água está of de beira de má qualidade durante sua produção e distribuição. A meta de lei está para percurar que o povo está bebe água de bebe, que é por confiar, no sentido que está aqui, não é malo depois que é bebe. Turcos que añadir na água de bebe, mesterta para evitar que a água está de má qualidade e lo por hasi é que está bebe malo. Me nota experto riba terreno aqui, pois a me nota é pessoa indicada para confirmar que o flúor nota uma substância ou químico que evitar que a água de bebe está de má qualidade, sem perigo para a saúde de gente, ora é beber. Tem experto riba terreno,
professor que também papel kirato ave presente e me telaga para dar uma explicação riba esse. Se me por confirmar de tomar nota de diferentes publicações internacionais também que indicar que o flúor tem aspecto não daño para a gente. Essa aqui, por exemplo, me leço que tem Alzheimer, que aparentemente desse man aqui a publicar que está subindo para o porcentagem de população na qual ultimamente mas como dizer que não é bom para unir não sursa que na qual tem uma incidência muito alta de gente com problema unir. Então, eu não saco de cena, eu não sou experto, mas eu escuto aqui com atenção ora senhor Canet uma explicação riba esse. Também me pode confirmar que a regra de legislação mencionada está que não por utilizar uma lei ou regra não passar riba a lei para fim outro de assunto para qual a dona a lei está muito bom estabelecer de nosso sistema jurídico. Tem caso que para casualidade, trata também caso com na ano de 1973 na Holanda, trata também fluorização de água, em âmbito do município de Amsterdam, que está produzindo água na Amsterdam, então de tempo nem tá em 73 tá em de provo ainda não aceitar mais sim mais paternalismo de mandatário não que de decidir para gente que é bom para gente na mesa vira mundo gente na mesa lesa abre na mente ando undi na landa para ando vai corte ando le bisa corte ku hinka fluor dengan água que me tem que beber tá ilegal ando me quer para proibir Antori na 73 corte de mais alto de Holanda que também está nos corte de mais alto de toda maneira ainda esta é o Raad a dicta que a lei riba água de bebê e o decreto basar riba a lei aqui de Holanda de tempo aí que estava também coisas que é indicação não te permitir para añadir substância na água de bebê que nota para evitar que a água de bebê está de má qualidade. Na Holanda também, a lei riba água de bebê tem como meta para evitar que está suministrar água de bebê de má qualidade que está ou que porta a gente malo. E corte aqui dicta que toda substância que añadir na água de bebê e que está taxa é culpa de gente, mesterta para evitar que gente está vira malo dor de beber e água. E corte aqui arranha com medida que tem outro fim, maneira promoção de salubridade pública, de dentadura, do povo holandês, então uma medida drástica que requerir base de uma lei formal. Para sobra, por certo, mesmo que aqui não passou, a lei que está regular e qualidade de água não estava dando o governo holandês ou o produtor de água de bebê do município de Amsterdam é a autoridade para usar a lei aqui para outro fim, então consequentemente a corte aqui dicta que a decisão para añadir flúor na água de bebê para a gente de cidadão do município de Amsterdam mais duro está ilegal. Então, depois de veredicto aqui, poderia parar com politicamente fluorização está um debate completamente politicamente. Então, poderia mirar que na Holanda também bem desenvolvimento, que vai botar mais atenção riba higiene de boca e gente não começa assim de limpar a gente, mas com maneira mais está. E depois de mês inteiro assunto de fluor a muri na Holanda não tem fluoride água, mas a essência de lo que me trouxe dilante está que basicamente mesmo coisa que na Holanda no Kosovo tampouco tem base jurídico para hincar fluor em água.
hinka fluor den água tá fora de que esta saúde of malo pabo de toda maneira é ilegal sem base jurídico e consequentemente o governo não mag hasi esse. Então isso é o que me quero trazer dilante. Eu espero que vocês possam compreender. Se tem qualquer pergunta tirada com mil amor, me está contestando. Based in the area or based in the back? Based in the back? Hinka Fiori e mi awa ta ilegal. Mi trovo la vostra pensare di cose 3 minuti per non spazio per i cambi che danno, Antonio si sigue invece qui con il seguente oratore. In 3 minutos, mi passi tranquilo. 2 minuti. Adesso guarda, 1 minuto mais, passi 1 minuto di silenzio. Molto probabilmente avete promebia che vos non avete intendere papia hopi lì. So sempre mi tomo mi tempo per avere in messa sia di un temporada, di un tempo hopi cortico. It's the longest minute I've ever. Ciananturo mi amas monoci. Mi vai 13 2 documentos que é muito importante para sobre ambos partidos, governo e comissão anti-fluoride, que usa mesmo documento não está e dois aqui, é um de World Health Organization, fluoride in drinking water, e o rapport de GGD, de drinkwaterfluoridering in relatie tot fluorose prevalentie op Curaçao. E dois documentos aqui não usa continuamente. E dois documentos aqui não que para você solamente lo qual não que para você. Pensei, me vai trazer e documento aqui para vai mira lesa junto comigo. Nosso comissário é rapport de World Health Organization, de WHO. Tem dois documentos, um de 17 páginas e também
1 di 144 pagina. Isso que nós vai tratar, prometa, é de fluoride in drinking water de ano 2004. Riba página 9, que está número 1, por lesa que fluor, está usado em indústria para diferentes metas, entre outras fábricas de alumínio, também está usado do meio ambiente durante a produção de mast, bloque, mosaico e cerâmica. Então, usa fluoride de diferentes formas, maneira sódio, natrium, hexafluorosilicato ou sódio, natrium, fluoride em água de bebê. Tudo isso aqui, o palestra, junto comigo. De nenhuma maneira, me não vai cambiar a palavra, trouxe a palavra para sobra, sonang at tapos ng sinta aqui não. Tudo na casa, tudo que eu me via Ustream, na Holanda, tudo na primeira boncla, que tem para den e documento de World Health Organization. E na página 10, que é o número 2, nós vamos ler que na Holanda é a veragem de fluoride de implanta na água está bom de 0,2 mg per liter. Outro país não tem mais tanto de água de sua maneira na parte na sul de África, maneira Tanzânia também 8 mg per liter. De como está notificado de isso aqui, está para sobra, você tem de grupo que está pro-fluoride, que tem suficiente fluoride em água natural na Holanda. Então, pensei nessa que foi de água. Até que não. 0,2. Aqui, World Health Organization bisa bom claro que esse não é caso. World Health Organization também está na página 2, número 2 e 3, que quase todo produto que come tem algo de flúor dentro, que o ordo absorver fora de suela de produto. Kale, burocol, andaive, tá duas verduras que têm quantidade mais alta de flúor, 0,1 de 30 mg per quilo. Mientras que por ter quantidade de 3 para 300 mg para cada quilo. Den área que água alta na fluoride, que está usada para tratar e quantidade de fluoride que você ingerir por diferente via mais tanto. Via mais chonan, please, não like me. Listen junto comigo. Você vai estar assim, bebendo você tem hope chance que a quantidade de fluoride que você ingerir vira hope alto. Na página 3, World Health Organization tapapia tocante nível diário de fluoride, contrário de lo qual Ministro de Salubridade de Corsol avisa de entrevista na fim de ano aqui, ano passado. Na página 5, a população que o fluoride também por tem efeito contrário de gente e da causa fluorose. Fluorose está em mancha em branco ou strepe em branco que você vê de gente ora guli demais de fluoride. Gente por raia fleck marrom também e depois quebra ou larga. Essa que passa se a água tem concentração de 0,9 e 1,2 mg per liter de fluoride. Corda bom, Shonan, que o nosso Ministro de Salubridade que vai subir, e muito provavelmente ela subir acaba, em nível de 1,5 mg per liter. É o período mais vulnerável para a criatura entre 22 e 26 luna, que nem
mucha boiu de 2 anos está hopi vulnerável na lo qual bota doné na fluorida. Essa que agora confirmar de um estudo na China, de um estudo aqui a prova, bota mira efeito não cerca muita, ora não usa água de bebê que ta contém 1 miligrama de fluorida per liter. Dia mais, então minister que subi a quantidade de 1,5 per liter. Que coisa passa com os Yunan? Que coisa passa com os baby nan? Atiki nan. World Health Organization tabi sabu. Pero me nota claro. Aqui população também que den área que está assim mais calor, maneira de nos área, onde ta bebe mais tanto água, talvez a fluorose dental com consequência de fluor mais abaixo. World Health Organization bisa também que é possível que a quantidade de fluorida está mais tanto de área que está ingerir fluorida via outro canal, maneira comida e aire, e a quantidade de fluorida lo causa fluorose dental de concentração boa de 1,5 miligrama per liter. Te quero essa aqui, me mencionar os não aqui. Ja. Fluorida alto também por ter efeito mais sério sobre fluorose de hueso. Ora tem fluorose de hueso, nós também que o hueso da bira ta perde calque e não ta bira bros, pois por quebra fácil. Lo qual nós lesa de aqui não ta quadra com o qual ministro de salubridade ta pone o pueblo quere. World Health Organization ta bisa bom claro que de mais fluorida de água de bebê ta causa problema de gente e que tem efeito mais sério riba hueso. Comportar que o ministro ta bisa que não ta tene na mes na lo qual World Health Organization ta bisa. Riba página 7, World Health Organization ta bisa que lo qual na stipular na AIA 1984 e que o acordo confirmar na AIA 1993 não tem necessidade de acordo cambiar. E tempo é estipular que a quantidade de fluorida está 1,5 mg per liter maximum. Esse ministro está mencionando continuamente ora a papia de fluorida e tem razão. E tem razão para sobre a maneira do mestre mira e para dentro do documento aqui. Pero, sempre me dá cara com pero, se nós vamos regel mais abaixo, bota mira que para dentro do documento aqui, concentração riba e quantidade aqui, está sob o risco para causa fluorose e a quantidade mais alta que causa fluorose de hueso. Sonan, me não manipular a palavra. Por isso, uma ou duas palavras me não traduzir bom. Pois, aqui na página 7, população é margem que o ministro está mencionando sempre. Está para dentro do documento, pero nota papia of bisa pueblo é verdade completo. Assim é pior. Riba mesmo página para bom claro, ponendo regulamento para cada país, of ordena a margem de fluorida, of ora para evaluar a possibilidade e consequência de saúde door de uso de fluorida está importante para ver quanto água a população está bebe e quanto fluorida está dentro sua comida ou dentro aire. Uma vez que a quantidade da banda de of mais que 6 mg por dia está apropriada para pôr a concentração boa de 1,5 mg per liter. Boa. Me pergunta, esses dois parlamentários
que afirma para subir a quantidade de fluoride de 1,5 mg, não alessa o documento aqui. Lá me contestava, não alessa. Para sobra, tem mascos como que mostrava ribaci. Vamos lá outro documento de 144 páginas. Esse aqui começa com disclaimer, den qual World Health Organization avisa, lo qual para den documento aqui, não implica que essa aqui é a opinião de World Health Organization para qualquer país, território, cidade ou área. A responsabilidade de interpretação e uso de material aqui está em mão de assunto que lese. De nenhum caso, World Health Organization está responsável para o dano que está aqui por causa. Até aqui não. Página 1 está seguindo. Então, aqui World Health Organization está pondo bem claro que isso aqui não está standaard. Pero o Mr. Word usa para pôr standard para cada país, tendo conta com a situação social, cultural, medio ambiente e situação econômica. Então, é coisa mais importante que está para de guidelines for drinking water quality. É para proteger salubridade pública. Riba página 2, World Health Organization avisa é prome foco para prevenir efeito contrário do nível excessivo de fluoride em água de bebê. O documento aqui aborda os que bi para cumprir com a necessidade aí. Sonan ata emeta e não pone para poder documento. Se você solamente e 2 prome páginas não, já acaba bem suficiente informação que o World Health Organization, Associação Mundial de Salubridade, que bisabo. Riba mesma página, para fluoride em água de bebê tem efeito não beneficioso riba gente de concentração abaixo, pero quantidade excessiva de fluoride em água de bebê está sube e quantidade de efeito contrário que está corre de fluorose dental, de fluorose de eveso não que está sibo mancarão, cripple. Mas traduzir cripple, ok? Mancarão. O que é parada em documento. Como o ministro põe o povo quer que o veneno aqui está bom para a saúde. 5 awak é quantidade que o povo aqui está usa. 5 awak sua comida, clima e quanto fluoride tem em aire. Siga lesa. Ora, a fluoride aqui afetava o osso não, é a causa mais grande de morte significante em diferentes partes do mundo. E também sei por tem impacto contrário significante sobre a saúde pública e bem-estar. Por favor, lese a trobe para por compreender que gente está ganha. A mim não está ganhando para sobre a abo está lesa mesmo com os cumi. Quem está ganha é o povo. Fluoride é um elemento mais reativo do elemento químico e também não está como flúor do meio ambiente. É mais fácil que outro elemento e elemento não favorito da cálcio.
Página 8. Página 8 é roupa importante. Roupa interessante a trovar sobre aqui está para o golimento de passa de gente cerca de algum mucha por contribuir para 0,5 até 0,75 mg de fluoride para mucha para dia. Verdura e fruta te contém tique fluoride, pois essa não te causa problema. Pero a quantidade alta a bordo tem certo grano, maneira barley e arroz e também taro, yams, cassava, que men yuca, da quantidade relativamente alta de fluoride. A quantidade de fluoride em carne e pescado está relativamente abaixo e a fluoride está acumulada em hueso de pescado, então pescado em bleque, maneira salmão e saldinche tem quantidade de fluoride um tique mais alto. Então, Kiko é produto que o nosso povo come bastante. Não tem arroz, não tem yams, yuca, não tem pescado, salmão e sardinche de bleque. World Health dedicar 13 páginas na nutrição que contém fluoride. Mientras nós expertos te hasta nos doctores do parlamento e ministro também que fluoride não tem nada a ver com nutrição. Oportuno fluoride para sobre é bom para a gente, basta ter suficiente fluoride, é assim bom para a gente. Mais fluoride botuma, mais proteção. Esse não te bisa, pero World Health Organization te bisa outro. La nós vai com World Health Organization te hasi diferença de idade para o fluoride. Zolang is aqui um tabel de documento. E de documento não te referi também na ADA, American Dental Association. Então, zolang wak urato, muito de 0 para 6 luna, 0% de fluoride. Nada. Está proibido. Na América tem propaganda na televisão, não te bisa mama que tem chiquito que te fórmula usa água de butter sem fluoride. Muito de 6 luna para 3 anos 0,25, de 3 para 5 para 6 anos 0,5 para dia, de 6 para 16 1 miligrama para dia, Shonan, para dia. Ministro está para pedir 1,5 miligrama em cada litro de água. Em cada litro de água. Pode querer ela leça o documento aqui? Na página 22, World Health Organization te explica que ora come hopi proteína, ta sube o ácido de urina e mais alto o ácido tan, mais fluoride bote retener. Atende ministro e parlamentário doctor, bisa que gente ta urina saca fluoride completo que ta dimas de corpo. Até que não. Remanes uma página para ensinar que ta bebe 1 litro de água para dia, não por chegar até 1,2 miligrama de fluoride para dia. Então o ministro ta bisa que vai subir de 1,5 miligrama para dia, para litro. Estou avisando que o meu tempo está acabando e eu estou trabalhando por um mês. Na página 24, tem área, antes bisa bom claro, tem área com temperatura alta e consumo de água está mais alto. E depois também, aqui na mão se tem cuidado com sobre
quantidade de fluoride está subi, então botin chance riba fluorosa. A trove, bota reparar que a advertência para ter cuidado com a quantidade de fluoride que wordt repetir cada vez dentro do documento da World Health Organization. Então, vamos ter que mais ler. A trove, na página 33, World Health Organization avisa que a quantidade de fluoride depende de diferentes fatores, maneira clima, nutrição, etc. Isso é a causa osteosclerose. Até aqui não. World Health Organization avisa bem claro que é a causa osteosclerose, calcificação de tendão e deformação de hueso. Sonan, mas trouxe palavra? Então, ora comissão anti-fluoride, bisa, of ora anibisa que fluoride da causa osteoporose, deformação de hueso, fibromialgia e orei colon taquima. Esse não é um problema de NIR. Agora, meeste Peterson mencionar algo de NIR. É para dentro do documento. Esse não é um problema de NIR. Tem mais risco para a fluoride toxicity. Conosco por traduzir esse, ayudame. Venenamento, dor de fluoride. Até para aqui dentro. Fluoride toxicity. Floyd orbori para como trouxe palavra. Então, uma pergunta mais. Quanto está em maleza, quanto maleza aqui na consulta são mais alto banda de Japão, no mundo, quanto maleza? Yes, problema de mir, dialisa. Pero que não está assim com os pacientes de dialisa? Porém, não sinta 3 pepas simang, dialisa, manda na casa e kiko na tahaya para bebê. Awa com fluoride. Nota abuso com o qual nós estamos sendo com os pueblos. Página 37, o limite que o World Organization está dando não está valor fixo. Dus, nada. Pero ito wordo adaptar ora tiene cuenta con condicionan local. Nessa página 38, para nenhum gente não binganhabo. População que bebe diferente quantidade de água por dia, que contém o mesmo nível de fluoride, tem diferente quantidade de fluoride por dia. E essa aqui determina a saúde da pessoa. Especialmente em área que tem calor, onde a gente bebe mais água, essa aqui não está bom para a curva. Essa aqui não está conta para o nosso povo. World Health Organization avisa que o melhor conselho que é por duna está para ter em conta com a condição local. E mestre hace examinação para ver se o povo não está ganhando demais de fluoride. Lago nos salta mais a página agora aqui. Então nós vai ir para a página 97. Aqui nós vamos mirar, perhaps the best general advice, melhor conselho que o World Health Organization por duna, está para fazer examinação. Essa examinação que nós não chamamos, pois para aqui para sobra não tem sangue para fazer. Então, me sinto diante do doutor, então me disse, não tem sangue para fazer uma examinação, pero botar choque é problema aqui, com veneno, sim, que você é resultado, sim, que por controlar quanto está dentro da sua corpo, sim, que por controlar se bebê está usando ou não. Para o último, nós vamos orar para a página 97, para o último documento aqui. Pero aqui também nós reparar que o papel de mesmo coisa tem cuidado com diferentes fatores.
Lá nós põe documento de World Health Organization, banda, então vai passar rápido o cubo, de documento traha door die Jacqueline Surtea, Master Student of Tandheelkunde, en het wordt guiado door die dentista de Brabander e Dr. Gerstenbloed. Cordesei Hopiboom. Essa aqui é documento que está usa continuamente, está zoaia na cada mesa e está amenaçada em parlamento dia 8 de agosto, ano passado, na zoaia maneira bandeira de Corsou. Bawa aqui tem paradinho. E documento 34 fluoride em relação à fluorose prevalência Curaçao, escrito door Jacqueline Surtea, guiado door de dentista de Brabander e também Dr. Gerstenbloed, de GGD. Investigação aqui ela toma lugar na 2010 e 2011. Dr. Surtea, também seria a página 3, que se usa fluoride para basta tempo, com quantidade mais alta que a dose recomendada para dia, por conduzir na fluorose. Deve prometer 3 anos de vida de uma criatura, e atenção que tem mais chance para desenvolver fluorose. Conclusão de Dr. Surtea está que não por contestar a pergunta de investigação aqui, para sobre o mistério de um grupo que não usa água com fluoride. Que não pode comparar. E também também que o nível máximo de 1.0 ppm não tem mais de worden surpassar para sobre a chance de aumento de fluorose. Na página 6, também que o diferente produto que usa de nossa nutrição tem candidato ao alto de fluoride. Maneira juice, leite de puro, soja, grano, galinha, pisca, limonada e té. Leite para baby, trabalhar com água de crunchy, que tem fluorida dentro, está subir a quantidade de fluorida que o baby tem mais de ingerir. Se muita come solamente, come solamente 2 pida chiquito de galinha, é suficiente para 0,5 fluorida dentro do seu corpo. E você recorda a tabela como eu mostrava hoje, quanto o mucha ti mati aia, ma pone chiquito que não? Você recorda? Comparei o rato. Dr. Surtea te explica que quando passa, ora mucha guli passa de gente. Essa aqui está acima importante, Shonan. E mi non ho trovato Sonia, perché Sonia te mostrando e ora continuamente. Professor Cornet, please permit me a few more minutes and I'll finish in a few more minutes, okay? I know that I invited you to be here, but give me a few more minutes. Dr. Surtea te explica che cosa passa ora mucha con li passa di gente. Nel momento che hai un sobredosis e mucha também hai depois de meia hora quella agulha passa di gente e também hai um aumento de estômago, sodamento, sacamento, dolor de barriga e diarreia. Em caso não mais sério, e também hai cramp, stijping, chimping, problema com o alimento de oceia, e seu coração também stop de trás. Hartstilstand. Boiu chiquito, quando agulha que passa di gente, Antonio passa di gente e parar. E agulha passa di gente, pode bise, pode vai reza com ele, sunche, bise quanto você me, pode bise com orgulhoso botar dizer, pode tapar trobe, sunche biamas, salife de câmera, depois de meia hora tu começa a gritar, llora, saca, quentura, pode correr hibe poli, então inang também há stijping, e não corre para sobra, coisa também de mal a pior. Ami apunta doutor na poli, que traz 2 anos. E doutor, quanto de caso na que você mira, para dia, para luna, para semana, para quartal, para ano. E do come, é maior não que bem com eu agulha passa de gente. E do come nenhum. Então me digo, ok, doutor, me estou contente. Explica-me agora,
quanto via pa dia, pa semana, pa noite, pa luna, pa quartal, pa ano, bota mira muito até dentro com a maior em pânico para sobre e eu tenho cantura alto, grande barriga, sacamento. E tem a cramp, steipi, e tu começa a urinar supaia, talabou começa a morder sua lenha. Então nesse corre para sobre o reparar que o ritmo de seu coração está falhando. Ele queda wak-me. E di kumi Rudolf hopi. Mi di hopi bia hopi pa quartal pa ai. E di kumi no. Pa dia. Pa dia. E di kumi Rudolf nunca mi no pensa sina. Pero botin razão. Botin essa aqui justo. Pa bo yu chiquito, pa bo baby. Botin essa justo. Pa bo yu de 5 anos, 6 anos. Para errar trato assim, mientras que está para de documento de GGD. Traha de guia de GGD. Na casa na bisami tenebo que dá o para excitar. Na casa você não está virando me nota excitando ainda. Dr. Sorteiro explica também que começa a ser ora muita guli de pasta de gente. La que saca, la que arroja, do nem roupa leite, para sobra e leite tamara com fluorida, e cálcio, tamara com fluorida, e dori sei, por evitar que vai dentro do estômago e o ordo absorver. Então dori sei tem mais fluorida dentro do corpo. Ora é muita haia, sobredoses cada vez que é crônico, é haia fluorose, e osteosclerose. É para de documento. Senão, na página 8, é um motivo de como a stop com fluorida na Holanda. Lesse. Anterior tem essa com a stop com fluorida para outro motivo com o qual não está bisando bom. Pero agora me vai, a me sigue. Na página 9, essa aqui está, o qual apresenta den staten, então o ministro é parlamentário não está orgulhoso que o GGD está apresentar o documento aqui. Não está assim contente com a explicação, pero no a conta pueblo que em verdade tem para den documento. Página 9. Na página 9, mostra que caries não está causar dor que tem falta de fluorida, pero dor de uso de suco que causa mais grande. Esta bisa mais linha fluorida sali for de corpo menos dano esta causa. Se vai tique mais linha, só mantém sinal com o sonido que traz, não? Página 23. Aqui, Dr. Sorteia mostra que dor de clima aqui na Corsol, e ainda bebe mais tanto água e dor de seta chega mais fácil na candidato máximo de fluorida. Esta bisa está estranho que mira fluorosa na Corsol para sobra e quantidade de fluorida de água não está alto. Pois, sabe não, mas se tem outro motivo de como é fluorosa está aparecendo nos pueblos, toch? É portador de comida. Não, não sabe sobre nosso onderzoek. Página 24, passa de gente que tem 1.500 ppm fluorida dentro e conhece eta aumentar a chance para a fluorose. Página 25, aqui está sugere que Maslow biba mais tanto fluorida bota ingerir ora que vai vakantie então e água tá pega de que estranho ela explica então ma puntra gerente de Aqualectra então na desmentir essa aqui e ponência aqui e me ponto mesmo tá quem a guia inteiro onderzoek aqui. Ok, página 27.
Esta ponetiasta que espera que el pueblo aquí está na altura de lo cual tem para en el documento aquí. E para página 28, esta visa que o mestre sube a quantidade de 0,5 ppm, pero o mestre evita que chega na quantidade de 1,0 ppm. Agora, bom que o ministro também subir de 1,5. Tem relato de GGD, a visa não subir mais alto que 1,0. Maneira de compreender a colecta arranha e ordem cava. Aqui chonan, Dr. Surteia tira e bom de investigação e sua conclusão talvez melhor para stop completamente com o sistema de aplicar fluoride em água de bebê até para den e documento até para a ideia. Como último, esta visa começar de mais investigação. Então, vou ter coragem de visa com a mim, da buracos, com a mim nossa lesa. Danke, Sharon. Non so quão mais claro do que a explicação aqui, pero se você não compreende ainda, tem toda a informação aqui na internet. Então, você envia mais, então, se tem nossa máfia, então, ora, não tem norte da máfia, pero se quer, não tem nada, é verdade. Já que o professor Dr. Paul Collins está parado na minha caba, manda um forte aplauso para cada speaker nosso Kiko. Welcome, Doctor. I hate machines. There we go. Good evening. I hope that you can understand my English. We're short of time, so I think we're going to forego translation. I've spent 28 years fighting incineration from 1985, and that's taken me to 49 states in the United States, 7 provinces in Canada, and 60 other countries.
and I've just published this book, The Zero Waste Solution. And I appear in this movie, and Jeremy Irons wrote the introduction to our movie. Now, between 1985 and 1995, work on waste helped to stop 300 incinerators in North America. And the only reason I mention that is that we learned something very important, and that is about affecting change. Affecting change is like driving a nail through a piece of wood. The experts can sharpen the nail, but they can't push the nail through the piece of wood with their bare hands. You need the hammer of public opinion to drive this nail home. So that's why you are so important. I hope to sharpen a few nails tonight, but in terms of ending fluoridation in Curaçao, you have to do that. And it's as easy as turning off a tap if you have the political will. To get the political will, we need many more people educated on this issue. Educated and organized. Thank goodness you have very good organizers here on Curaçao. Rudolph and Sonia and all the Amanda and Christian and Ryan, wonderful, wonderful. Now, I spent 17 years fighting water fluoridation, first as a professor of chemistry, specializing in environmental chemistry and toxicology, and now as the direction of the Fluoride Action Network. And this research culminated in 2010 in the publication of this book, The Case Against Fluoride, and I have a few copies with me here tonight. It was written by three scientists, James Beck, an MD, PhD, physicist, and Spedding Micklem, a biologist, a doctorate from Oxford. And everything in that book is documented with the scientific literature, 80 pages of references. Now, my presentation this evening, first of all, I'll explain why fluoridation should not have started. Then I shall give you 7 ugly facts that have emerged since 1990 that should have ended fluoridation worldwide. Then I will talk about the better alternatives to fight tooth decay, but let me say it simply, we need education, not fluoridation, to fight tooth decay. I want to give you some good news about many communities that have stopped fluoridation around the world recently. And finally, I want to talk about the resources available to you for this fight. So, part 1, why fluoridation should never have started. We should never use the public water supply to deliver medicine. And fluoride is the only time that we've done that. Why? Why? The answer is because you can't control who gets the medicine. It goes to everybody, including sick people, elderly people, babies. It goes to everybody. And thirdly, you can't control the dose. You can't control the dose that people get because you can't control how much water they drink. And some people on this island will drink a lot of water. And then fourthly, it violates the individual's rights to informed consent to medicine. So what the government is doing in Curaçao to everyone, an individual doctor here could do to no one. Your doctor could not force you to drink fluoridated water. And yet, the government is doing that to everybody. You're not alone. They do it to us in America. But they're wrong. There is no reason to swallow fluoride. It's not a nutrient. There's not a single process in our body
that needs fluoride. Not one single process in our body needs fluoride. But we also know that fluoride is a very toxic substance and interferes with many processes in our body. In other words, it doesn't do you any good to swallow it, and it has the potential to cause harm. 7, nature has given us a very clear indication that the baby doesn't need fluoride for healthy development. The level of fluoride in mother's milk is extremely low, 0.004 parts per million. And that means that a bottle-fed baby in Curacao is getting 370 times more fluoride than nature intended. Now, who's right here? A bunch of dentists or nature in terms of what the baby needs? How many parents on this island know that they shouldn't bottle feed their baby with tap water? Not many, I suspect. 8, in addition to posing risks to the baby's developing tissues, because fluoride accumulates in our bones, it poses lifelong risks to adults, elderly people, in the form of arthritis, and also the possibility of making your bones more fragile, more brittle. So we have to worry about hip fractures if we live and drink this all our lives. The fluoridating chemicals that we use are not pharmaceutical grade. They're not the same grade that you get in toothpaste. These chemicals come from the phosphate fertilizer industry. They can't dump this stuff into the sea by international law. They can't dump it locally because it's too concentrated. But in the United States, if someone buys a hazardous waste, it then becomes a product. And then we can put it in the drinking water. It's absurd, absolutely absurd. And one of the contaminants in these fluoridated chemicals is arsenic. And arsenic is a known cancer-causing chemical. And in the United States, our position is there is no safe dose for a chemical that causes cancer. So you are increasing the risk of cancer to the people living on this island. Now, we can argue about how much we're increasing it or how little we're increasing it. But because this chemical is contaminated with arsenic, you are going to increase the risk of cancer. So now I get to part 2. The 6, it should be 7. The 7 ugly facts. Well, I might not get to 7, we'll see. 7 ugly facts. And this comes from a statement from Aldous Huxley, a famous writer. And he said, the tragedy of science is that a beautiful hypothesis can always be destroyed by an ugly fact. So here are the ugly facts that should have destroyed the hypothesis of putting fluoride in the water to benefit our teeth. The first ugly fact needs a little prelude. Between 1980 and 1990, there was a growing number of articles being published around the world in important journals stating there was little difference in tooth decay between communities that had been fluoridated and communities that hadn't been fluoridated. And then in 1990, there was published the result of the largest survey of tooth decay in the United States. And this was meant to put the matter to rest. They looked at the tooth decay in 39,000 children in 84 communities, some fluoridated, some not fluoridated,
And what did they find? Well, they measured decayed, missing, and filled surfaces of the teeth. And let me explain here that you've got 4 surfaces in the top cutting teeth, the 6 cutting teeth, and the 6 bottom teeth, the cutting teeth, have 5 surfaces. 4 surfaces, because you don't count the cutting edge. But the rest of the teeth have 5 surfaces. So between 4 and 5 surfaces in a child's mouth. And by the time all the teeth have come out in a child's mouth, there's 128 surfaces. So now we're going to look at the difference in tooth decay between children who'd always lived all their lives in a fluoridated community. 2.8 decayed, missing, or filled surfaces. And children who'd always lived their lives in a non-fluoridated community, this is the average from 5 to 17 years, 3.4. So the saving in tooth decay was 0.6 of one tooth surface out of 128 tooth surfaces. And to make matters worse, the authors didn't even show that that 0.6 of a saving was statistically significant. And today we believe that it wasn't statistically significant. But this is the biggest survey ever done in the United States. Now I want you can't read that writing, so I'm taking it out, I'm reprinting. This is the abstract of the paper. You notice they don't mention 0.6 of a tooth surface. What they say is children who'd always been exposed to community water fluoridation had mean DMFS scores about 18%. So this 0.6 of a tooth surface is here described as 18%. They go on, the results suggest that water fluoridation has played a dominant role in the decline of caries, that's tooth decay, and must continue to be a major prevention methodology. So here we have this finding of a saving of 0.6 of one tooth surface out of 128 tooth surfaces. And this has been described as playing a dominant role in declining tooth decay in the United States. And it must continue. Now, beware of exaggeration. It is true that 0.6 divided by the total amount of tooth decay, 3.4, it is 18%. So it's mathematically accurate, but it's very misleading to the average person. And it gets worse than this. Look what they did in Queensland, Australia. This is when they were promoting mandatory fluoridation for the whole state of Queensland in Australia in 2007. The Queenslanders were told that this one town that was fluoridated in Queensland, Townsville, has 65% less tooth decay than non-fluoridated Brisbane. Well, let's look at the numbers. Oh, there's the advertisements. This is from your civil servants, your health agency. There's the statement. In Townsville, water supplies have been fluoridated since 64, resulting in 65% less tooth decay in children than in Brisbane. Okay? Let's look at the numbers. The DMFS for the Townsville was 0.09. The DMFS for Brisbane was 0.26. The saving of 65% was actually 0.17 of one tooth surface. This is 1/3 less than the United States. Now, if that full-page advertisement had said, if we fluoridate Queensland, we're going to reduce the tooth decay by 0.17 of a tooth surface, how many people would have been impressed with that? This is misleading. But it gets worse.
According to Queensland Health, this is what teeth look like that are exposed to fluoridated water. This is what teeth look like without exposure to fluoridated water. I put to you that that is outright propaganda. That is absolutely disgusting. Do the teeth look like that in Sweden, in Norway, in Denmark, in France, in Germany, in Belgium, in Austria? No! This is ridiculous. And it would be one thing if this was an activist group. But no, these people are working for the taxpayers. We expect these people to give us objective information, not propaganda. And that is propaganda. So ugly fact number 2. A study done, and like the last one, it was financed by the US government, where they actually measured how much tooth decay was occurring in children as a function of how much fluoride the kids were swallowing. So for each child, they worked out how many milligrams of fluoride they were ingesting each day from the water, from the food, from toothpaste, etc. And this is what they state. These findings suggest that achieving a caries-free status may have relatively little to do with fluoride intake. They didn't find a relationship between how much fluoride the kids were swallowing and tooth decay. And this is a government-funded study, meticulously carried out. So this brings us to ugly fact number 3, which probably explains ugly fact numbers 1 and 2. And this fact was in 1999, the Center for Disease Control, which promotes fluoridation in the United States, conceded that the predominant benefit of fluoride is topical. It works on the outside of the teeth, not systemic, not from inside the body. In other words, you don't have to swallow fluoride to get the benefit. You can brush it on your teeth with fluoridated toothpaste and spit it out. And there's the exact quote. We don't have time to go through that, but by the way, if anybody wants a copy of this PowerPoint presentation, they can have it. I can send it to them by email. Okay, so don't worry about taking too many notes, but there's the full quote. So if fluoride works topically on the outside of the tooth and not from inside the body, why swallow fluoride and expose every tissue in the body to a toxic substance when you can brush it on your teeth and spit it out? And this way, you don't have to force it on people that don't want it. You don't have to violate their right to informed consent to medication. You don't have to violate the laws that the lawyer gave us at the beginning. You don't have to do this. This is something that we're doing to ourselves. And we can stop doing it to ourselves with a strong wrist. Just turn off the tap. Ugly fact number 4. The publication of this very important review by the National Research Council of the United States, this took 3 years for them to complete. When it came out, it was 500 pages, 1,100 references. I was the only anti-fluoridation scientist that testified before this council. And they listened to what I had to say. What they showed in their report is that fluoride can cause harm at relatively low levels, and that there are many, many unanswered safety questions about this practice. In chapter 2 of this report, there was an analysis of how much fluoride different groups in the population were getting. And they concluded that several subsets, including bottle-fed infants,
are getting over the EPA's safe reference dose. And here is the figure, which I want you to look at. This figure is the different groups down the bottom, and I want to show you this figure here. This is non-breastfed babies. These are babies that are bottle-fed. The red line is the safe level, and the dot at the top is how much more bottle-fed babies are getting than the safe reference dose. That's important. Babies are getting too much fluoride when they're drinking water at 1 part per million, let alone 1.5 parts per million in Curacao. They show that there are many unanswered questions and recommended more research be done. Very little research has been done since their report was published. And they showed several harmful effects in this report. I urge people that are interested in the science to read this document. Now, I argue that the levels which they show cause harm in India, China, and other parts of the world offer no adequate margin of safety to protect all our citizens drinking fluoridated water. And I'll give you an example in a moment with lowered IQs in children. So ugly fact number 5. The Center for Disease Control published the dental fluorosis figures, and these confirmed that American children are getting way too much fluoride. And I'll give you the context of this. When they started fluoridation, they thought that about 10% of the children would get very mild dental fluorosis. Hardly noticeable, but only 10% of the children. And this was a trade-off. We would lower tooth decay, but a few children would get this very mild dental fluorosis, which was not of any concern. Okay? Well, run the clock forward to 2010, and they admit that 41% of all American children aged 12 to 15 had dental fluorosis. 41%. And here are the figures. 28.5% had very mild dental fluorosis. This is one age of the range. A very mild dental fluorosis goes from these white patches on the cusp of the teeth, and at the far end of the range, up to 25% of the tooth is impacted. 28.5% of American kids have that. And then 8.6% of kids have mild dental fluorosis. Up to 50% of the enamel is impacted. And 3.6%, nearly 4 in 100, 3.6% have moderate or severe dental fluorosis, where all 100% of the enamel is impacted. Now, the question that was never answered in the United States or any other country that fluoridates was, what else is happening to the baby's developing tissues? This we can see. We can see the dental fluorosis. And that's all they admit to. But what about what we can't see? What's it doing to the baby's bones? What's it doing to the baby's thyroid gland? What's it doing to the baby's brain? And we can't see any of those without careful study. And sadly, because of politics, they are not doing those careful studies in Curacao, in the United States, in Canada, Australia, or New Zealand. So ugly fact number 6. Now this information is not coming from fluoridated countries. This is coming from non-fluoridated countries that want to get the fluoride out of their water. They have too much
naturally occurring fluoride in areas in India and China, parts of Africa, Mexico, Iran, and they are interested in finding out what level they need to get down to protect their population, because it's going to take money to remove the fluoride. So they are doing the careful studies. And what have they found? There is extensive evidence that fluoride damages the brains of animals and humans. And I mean extensive damage. Over 40 animal studies show that prolonged exposure to fluoride can damage the brain. There's 9 animal studies which report that mice or rats ingesting fluoride have an impaired capacity to learn and remember. 12 studies, 7 human, 5 animal, link fluoride with neurobehavioral deficits. 3 human studies shows that fluoride damages the fetal brain. And 37 out of 43 published studies shows that fluoride lowers IQ. And I want to tell you how you can get all these studies. If you go to our webpage, fluoridealert.org, and you press the button on the top right-hand corner called Researchers, and click on Issues, and then Health Database, and then click on Brain Effects, you'll get a list of all those studies. And if you want to go there directly, fluoridealert.org/issues/health/brain. And we've got, if you put other tissues in there like kidney, bone, teeth, you'll get all the data on that. My son has done a brilliant job putting this website together. Now, the IQ study that I want to share with you is of particular interest to me because I have been to China and visited the 2 villages where the study was done. They compared the IQ of children in a village where the well water was less than 0.7, and the other village, the well water was between 2.5 and 4.5 parts per million. And they controlled for lead, they controlled for iodine, and we now know they controlled for arsenic. And they found a 5 to 10 IQ drop across the whole age range. The whole IQ curve was shifted for both males and females. Here's the male. So this is the low fluoride village, and this is the high fluoride village, and that whole curve has been shifted over. Please remember that, because I'm going to come back to what it means to shift a population curve over like that. Now, last 2012, a team from Harvard University, Choi et al., and included a world-famous epidemiologist called Philip Grandjean, did a meta-analysis of 27 of these studies. They put all these studies together and took an average. And the study was published in the leading environmental health journal in the world, Environmental Health Perspectives. The Harvard team acknowledged that there were weaknesses in many of these studies. However, they said the results are remarkably consistent. Of the 27 studies that they looked at, 26 showed a reduction in IQ in the high village versus the low village. And the average of the lowering was 7 IQ points, which is very substantial. Now, opponents, oh, I can use that. I'll probably blind somebody in the front row. Oh, I see. Okay. Now, the proponents of fluoridation say, oh, well, these studies were done at such high concentrations, they're not relevant to water fluoridation. Phooey. Actually, 9 of the studies, the high fluoride village was less than 3 parts per million. And of those 9, 6 were statistically significant.
So these studies offer no adequate margin of safety to protect all children drinking uncontrolled amounts of fluoridated water. Now don't forget, if you're a health agency and you have a policy as stupid as putting a toxic substance deliberately into the drinking water, and I can't think of anything more stupid than looking at that huge distillation plant of taking seawater and distilling it, and then putting it through reverse osmosis, and then turn around and dump a poisonous substance into it. That has to be Monty Python level. If you are a health agency, you have to protect all your people. You can't adopt the attitude, we're going to protect the average person. You've got to make sure that your policy is not going to harm anybody in Curacao. Why should you sacrifice one individual, or a dozen individuals, or 100 individuals, or 1,000 individuals in order to benefit tooth decay in a large number of people? No, it's not acceptable. And so you need a large margin of safety. I'm going to skip those next 2 points, and I'm going to rush through this because I don't think the time allows me to go into the detail here. But again, if you want to see these calculations, you can have this PowerPoint. I am going to start with these studies here. Whoops. I'm going to start here. These are 5 studies. You see where the IQ was lowered: 1.8, 2, 2.9, 2.5, 2.38. We start with 1.8. We always go for the lowest level that causes harm. And we have to apply a margin of safety calculation to protect everybody. And I'm going to go through this. I'm going to go to the end and tell you that the safe dose sufficient to protect everyone in a large population from lowered IQ is 0.009 milligrams per day. In the United States, if we drink at 1 part per million, that would be 9 milliliters of water. In Curacao, it would be 6 milliliters. A couple of teaspoons of water is all you would allow if you wanted to protect all your kids from lowered IQ. This is astounding. Now, please challenge my arithmetic, challenge my assumptions. I can tell you, I've used the basic assumptions that are used by regulatory agencies when they're determining a safe dose when you've got harm demonstrated in a small population. And I also looked at what this would mean for a baby. And I'll forgo a breastfed baby drinking 800 milliliters at 0.004 milligrams per liter would get 0.0032 milligrams per day. And that, I've calculated, would not lower IQ. It's just about below the level that would lower IQ, according to my calculations. But in Curacao, a bottle-fed baby drinking 800 milliliters of water at 1.5 milligrams per liter would get 1.2 milligrams per day, which is 400 times the safe dose as far as protecting that baby from lowered IQ. 400 times. 40,000% too much if you want to protect the IQ of your babies. Now, let me show you what this means on a population level. If I was to shift, okay, this is a normal distribution. This is any human trait, whether we're talking about height or weight or whatever, would follow this bell-shaped curve. The average
the average person would have the average value. Most people are going to be here at the bulge of the bell here. But there are going to be a few people up here that are going to have very high IQs, and a few people down here, low IQs. And let me show you that. So these would be, if you like, these are your geniuses in Curacao. Here, the area under this curve are your geniuses in Curacao. And here are the mentally handicapped in Curacao. Now, let me shift the curve over by 5 IQ points. Now, a parent, the average would go from 100 to 95. A parent or a school teacher would not notice the difference between two children. One had an IQ of 100, one of 95. You wouldn't notice it. You'd have to study very carefully, do those IQ tests to really tease this out. But look what happens to the tails of the curve. Oops. Oh, I've missed out. I'm sorry. For some reason, I've missed out. Let me tell you. What the result would be here is that you would halve the number of geniuses in your society, or the number of very, very bright people you would halve, and you would double the number of mentally handicapped. So this is why it's so serious to expose a whole population to a neurotoxic substance. You could live a long time not noticing what's happening because you're only looking at the average person. And unless you do careful tests, you would not find out about this or this until it was too late. This is very, very serious. Ugly fact number 7. Fluoridation may actually be killing a few young boys each year. Not many, a few. This is a study but done at Harvard by Elise Bassin in 2006. And what she found, that young boys exposed to fluoridated water in their 6th, 7th, and 8th years, between 6 and 8 years of age, had a 5 to 7-fold increased risk of developing osteosarcoma by the age of 20 compared to non-exposed boys. This was a very, very careful study. It won her a doctorate at Harvard. This is extraordinary. This osteosarcoma is a bone cancer, and it's frequently fatal. Frequently fatal. Now, this 2006 study has never been refuted, although it's trouble when you give me these things. I've got 2 machines to play with. I click on one thing, okay. So her thesis advisor, Chester Douglas, promised that his larger study would refute her thesis. But when it was finally published in 2011, it failed to do so. There was no way that the methodology that they used here would challenge this notion of a window of vulnerability. What she's saying is there's a window of vulnerability here. If you expose young boys with their rapidly developing bones to fluoridated water, whoops, at that age range, you increase your risk of succumbing to osteosarcoma, frequently fatal. So they're the 7 ugly facts. Now, better alternatives for fighting tooth decay. The vast majority, first thing to say is the vast majority of countries do not fluoridate their water. 97% of Western Europe does not fluoridate its water. 4 of those countries fluoridate their salt, but the majority of European countries neither fluoridate their water, nor their salt, nor their milk. And yet, according to World Health Organization figures, tooth decay in these non-fluoridated countries, here they are, these non-fluoridated countries, is coming down. This is from the
the 60s to the more or less the present, the tooth decay is coming down as fast in 12-year-olds in all these countries, regardless of whether they're fluoridated or non-fluoridated. And if you look at the tooth decay rates today, it's a wash. There is no difference. Now, obviously, these are crude figures, but certainly the benefit of fluoridation does not scream at you from those curves. But the more important thing is that those countries have clearly found ways of reducing tooth decay without forcing fluoridation on people. So, as far as alternatives, if you want fluoride, and I haven't used fluoridated toothpaste for 17 years since I've started researching this. But if you want it, then the most sensible thing to do is to brush it on your teeth and spit it out. Now, better still, I would recommend using xylitol toothpaste. Xylitol is a natural sugar. We make it in our own bodies, about 30 grams a day. We get it in natural products like pine bark and strawberries. The beauty of this stuff is it's bad for the bacteria, the Streptococcus mutans, that convert sugar into acid. And it's the acid which attacks the enamel and starts the tooth decay process. If those bacteria absorb this sugar, xylitol, they can't stick to the teeth. They can't stick to the plaque. And that's it. They can't survive in the mouth. So we have a nice way of getting rid of these bacteria without poisoning ourselves. I do have one word of warning. Xylitol is poisonous for some breed of dogs. So I don't recommend fluoridated xylitol chewing gum because people will throw that and the dogs can eat it. Use fluoridated mints. In fact, they've been doing that in schools in Kansas, in Wichita, Kansas. In the schools, in the low-income areas, they're giving the kids one xylitol mint to suck on in the morning and one in the afternoon, and this is proving fairly effective. And also give free toothbrushes and free toothpaste to low-income families. Most of the tooth decay today is present in low-income families because of poor diet, poor inability to afford dental care, and so on. Now, in Scotland, where you've got places like Glasgow with a lot of poverty, they have a program which has been particularly impressive, and I want to read it to you. This is from a BBC report. A scheme to encourage nursery children to brush their teeth has saved more than £6 million in dental costs, according to a new study. Child's Smile, that's what it's called, involves staff at all Scottish nurseries offering free supervised toothbrushing every day. It emphasizes the importance of toothbrushing and helps parents establish a healthy diet from the earliest stage. The program was launched in 2001, costs about £1.8 million a year. Glasgow researchers found that the scheme had reduced the cost of treating dental disease in 5-year-olds by more than half between 2001 and 2010. So again, that is a program that I suggest that the Ministry of Health here in Curaçao goes and investigates this. This is where to put your money. Put your money into looking at a program that has worked under difficult circumstances. Now, tooth decay is concentrated in low-income families, and the most distressing tooth decay is what we call baby bottle tooth decay. This occurs when a baby sucks on a bottle of fruit juice, sugared water, even Coca-Cola, milk. And what happens is that the babies have this
suck on this thing for hours on end, even go to sleep with it. And this rots the top teeth down to the gums. And that was the picture that was used by Queensland Health, was an example of baby bottle tooth decay. It's intellectually dishonest for dentists to show these pictures of baby bottle tooth decay as to what's going to happen if you don't fluoridate your water, because fluoridated water does not solve the problem of abuse of the teeth with this sucking on bottles of fruit juice, etc. Now, low-income families need better diet and better dental education. Less sugar, more brushing. Less sugar, more brushing. And less sugar means less tooth decay and less obesity and less diabetes, which is going to cost our healthcare systems around the world billions of dollars. So I argue this: if you switch from fluoridation to education, you get a double win here. You're not only fighting tooth decay, but you are fighting obesity. We need better diet, better. This is something that Rudolph here has been preaching for over 20 years on this island. Health is about diet. You have a lousy diet and you're going to have lousy health. This is where we have to start. This is what our Ministry of Health around the world should be doing. Education for better diets. So, I will summarize 10 arguments. Fluoridation is a bad medical practice. You can't control the dose. You can't control who gets the fluoride. It violates the individual's right to informed consent. 2, fluoride is not a nutrient. 3, fluoride can interfere with many biochemical processes. The level of fluoride in mother's milk is very, very low, 0.004. A bottle-fed baby in Curacao would get 370 times more fluoride than breast milk. Not a sensible thing to do. The evidence of any benefit is weak. I cited 2 studies, Brunel, Carlos, 1990, Warren and others, 2009, and the World Health Organization figures for different countries. The evidence that it does any good is very weak, and the reason for that is that the benefits are predominantly topical, not systemic. 7, today children are getting far too much fluoride. See the dental fluorosis prevalence in the United States and elsewhere. And 8, fluoride can damage the brain, and there are 37 studies that have found a statistically significant reduction in IQ associated with fluoride exposure as low as 1.8 parts per million. Think about it. You're fluoridating at 1.5, and here we have lowered IQ at 1.8. That is insane. Fluoride accumulates in the bone and may cause osteosarcoma in young men. Over a lifetime, it may cause arthritic-like symptoms, pains in the joints, stiffness in the joints, and increased hip fractures. Very serious in the elderly. And 10, there are better alternatives that are proving successful in many non-fluoridated countries like Scotland. In short, the risks to the brain and the bones far outweigh the small benefit to the teeth. Lower tooth decay can be achieved in low-income families with alternative methods which do not involve exposing the whole body to fluoride and do not involve governments forcing on citizens who don't want it. We need fluoridation, education, not fluoridation, to fight tooth decay and obesity. We need to get dentistry out of the public water supply and back into the dental office or the dental clinic where it belongs. It is time to end fluoridation in Curacao. Okay. I have just a little bit more, just a wee bit more.
But thank you anyway. So I just wanted to show you that we have had some remarkable successes over the last few years. Since 2008, over 130 communities in Australia, Canada, New Zealand, and the United States have stopped fluoridation. Over 4 million people have been liberated from this wretched practice. On May the 21st last year, Portland, Oregon voted 61% to 39% to reject fluoridation despite being outspent 3-1. And listen to this, the proponents of this measure spent over $1 million to get Portland fluoridated. They even gave several community groups $20,000 just to get them to say, we want fluoridation. Could you imagine that these local groups, they weren't asked to do anything. Not even canvass. Just put your name on this bit of paper, here's a check for $20,000. This is disgusting. But money buys anything in the United States. In November 2012, no, I'm sure not. In 2012, Queensland lifted mandatory requirement. You wouldn't believe what happened. It was like opening the floodgates. We've now had nearly 50 communities have stopped fluoridation since they stopped the mandatory requirement. And then last year in April, the new Minister of Health in Israel announced the lifting of the mandatory requirement for fluoridation in Israel. That was a very, very significant event, and hopefully Ireland will follow soon. Ireland also has mandatory fluoridation. And as far as resources are concerned, please use our website, fluoridealert.org. It's a goldmine of accurate information, and it's not all propaganda as they try to maintain. It's not. This book, this review is available free online, the National Research Council review. If you put in National Research Council 2006 and fluoride, you'll get this document online. Our book is available, and it is the Bible. I mean, for us it's the Bible, but it lays out the arguments very, very clearly. And we've also got a 29-minute DVD called Professional Perspectives on Fluoridation, where 15 scientists from around the world, including Nobel Prize winners and members of the US EPA and members of that National Research Council review team, explain why, in simple language, why fluoridation is a bad idea. And my son has also made recently this 20-minute DVD called 10 Facts on Fluoride, plus a booklet. So you can make copies of this, you can download it from the internet. It's only 20 minutes long, and you've got a booklet to go with it. It's a great educational tool. But from what I've seen, I think you've got some really good educational tools already on this island. So I don't think you're going to be short of education. And that's it. Now you can stand up and applaud. Yeah, please sit down now, but I think it would be very useful for the TV cameras. Please put up your hand if you want to see fluoridation stopped in Curacao. Can the cameras just look at those hands, please? Just look at it. Okay. And put up your hand if you want to see fluoridation continue in Curacao. I think some people are sensibly sitting on the fence at this point. Okay, thank you, Ryan, thank you. Thank you, Paul. Basta akong kontento mo dagit ang kurso. Nós temos uma explicação, mas nós estamos mirando roupa profunda riba e tema aqui. Agora que
Nagabisinta na mesa kinang pa pergunta nang nos tem dos mic din sala kami dahin nang din publiko por by hasi pergunta anto Yaku ka minister na tayo pasinta na mesa ito bira pergunta nang di nos tem na mesa e nos tem dos número de telefone kuta Quindi poi chiama, anto dona una pregunta, un numero nanta 6875233, non mi ripeti, 6875233, anto altro numero ta 5200571, 5200571. E persone che tu mi vuoi chiamare, ti scrivi e pregunta, anto mi tagliele, anto non sto puntrelle. Dan sala kita. Pengen ang kita stream, mariba www.energiaonline.net, www.radioenergiaonline.net, posigiele tame in vivo. Tiene que te pregunta? Se você pergunta, cana vai no mic. Boa noite, presidente Nantur. Mi nome é Edwin Francisca. Anto me quero chamar bom bini e pedir forte aplauso para Dr. Professor Paul Gonet. Mr. Paul, I think Mr. Rudolph gonna translate my language. Thank you. También me quiero pedir fuerte aplauso para señora doctora Moses. Doctora. ¿E notei? Esta bata è unico. Mi te quero que o senhor Dr. Whiteman na casa também pode escutar ele. Fora de minha palavra não. Único den quantidade de parlamentário não com a toma decisão de visa yes na fluoride na Kosovo, que estava presente. Toch estava vale a pena para dar-lhe toch aplauso para sobrar. Ela merece. Senhora Moses, se você escutar-me, danke. E para o senhor Whiteman na casa, jammer que me tenho visa aqui, vale a pena para votar presente, para votar também uma nota de tudo o qual que eu guardo para piar, para só tomar ensinança mais. Me também parte de fluoride, de comissão de fluoridação aqui no Kosovo, anti-fluoridation. Tudo o que me quero apontar te aqui é o seguinte. A verdade, se por si acaso mama na estado, antoco perde não nasce ainda, e portem problema e consequência dor de bebimento de água. There is nothing in the literature which has suggested that. All we have in the literature is that in China, where they've had aborted fetuses in areas of high fluoride, you can see damage to the bones in the fetus and damage to the brains in the fetus. So the fluoride does cross the placental membrane into the baby. But I haven't seen any study that's linked miscarriages to fluoride exposure. But I hasten to add, very few basic studies on any health issue are being conducted in fluoridated countries. They don't want to find out that their program is causing problems. In other words, I think they're working backwards. For some reason, and maybe one day we'll find out why, they seem to be more interested in protecting this program than protecting the health of the public.
And that's a sad thing I have to say, but that's the only rational explanation of why they're not doing even the most basic studies. Even when they're finding harm in India and China, Iran and Mexico, they're not attempting to reproduce these studies in fluoridated communities. So don't be surprised if you don't have studies answering that particular question, because they're not looking. Okay. E segundo pregunta ta pa Senhor Peterson, Jacinta. Si acaso resulta que no por sacar veneno aquí, maldita veneno aquí fuera de agua de pa ciudadano, ¿qué posibilidad tiene y qué poquito lo por hacer? Meneer Matres Dilanti, no te permiti baudi nos leinan kubota tuma medida nan kuda tacha bo integridade di bo persona di bo corpo anto sem base legal, sem lei formal. Anto nel momento que un governo ou un produtor de água se ele toca para cometer uma infração de bo direito, anto maneira de Islândia também nós temos sistema de nos lei nan que não usa uma lei com outra meta para qual é lei de donar. Então, tem casos que a lei que não está donar para donar rende remédio, etc. ou produto não para fazer não gente não duro. Então, me quero que as coisas sucedem na 73 na Holanda, na 73. Aqui não também lo vamos ter para corte, ando lá corte proibir tanto governo e a coleta de fluor que não tem para evitar que a água de má qualidade, para proibir o governo a coleta para añadir fluor na água de beber na costa. Ok, mas danke. Dr. Moses, danke Kubabini, muito apreciado. Lá nós vamos com uma pergunta que vem de telefone. This is for you, Dr. Connet. Is there something that we can do to help the child's teeth now, even though we're putting fluoride in it? Yes, of course. If you have a baby, the most important thing to do, if you're well, first of all, if you can breastfeed the baby, that's the best thing you can do. If you're going to bottle feed your baby, please use bottled water. This water would do to make up the formula, not tap water. That's the most important protection. It's that early protection which is going to be the single most important thing. And the other thing is the diet. Keep an eye on the diet. Vegetables, eat as many vegetables as you can. Vegetables, vegetables, vegetables. That's where the nutrients that you need, the calcium, the phosphate, the vitamin D, and so on. And you're lucky here because you have the sunshine. You need that vitamin D3. That's going to help your teeth and your bones. Whilst I have this microphone, I would like to present this gift to Rudolph for his fantastic leadership here. My only regret, now that we've met all the members of your team, I wish we brought more of these presents with us. But Rudolph, would you open this and show the audience what you've got? This is your Oscar. Oscar. Okay. Fluoride, not in my coffee. And you are allowed to drink rum in that as well as coffee. Okay. Thank you. Thank you.
Otra pregunta. Ok, la vemos más buena en sala por aquí. ¿Usted va hablando primero? Ok, meneer. By the way, I do want to acknowledge, I think it was wonderful that your Minister of Health was here to hear this talk. And I hope, nothing I said was meant to be personal. I think civil servants have a job to do, and they sometimes have to obey orders. So there's nothing personal in it. But I did appreciate the open mind, the willingness to come and hear us talk about this issue. She wasn't here. He is not here. Oh, he is not here. I changed his sex. There we go. Oh, she's a parliamentarian. Well, I'm glad that she was here, and I hope the other guy is watching on television. The other guy called the sociopath. Signor, dan het repeat el numero di telefono en The other guy called the sociopaths. Well, you know, my Latin teacher told me something very important when I was 12 years of age. He said the best definition of an educated person is someone who can entertain his or herself, not with video games. They didn't have them then. Entertain a friend and entertain a new idea. Now, it's that last notion which tells you that there are people in universities with big degrees who are not educated. And it also tells you that people that have never been near a university are highly educated because they've kept that open mind. And that's what we need from our civil servants. Open up those minds. Don't close your mind around an idea whose time has passed. Okay. Thank you. Nome repetir o número de telefone para na casa. Número nada 6875233. Ante outro número é 5200571. Vamos repetir mais. 6875233 e o outro é 5200571. Ok, Manuel, dá bem. Boa noite. Oh, okay. Boa noite. Meu nome é George Benjamin Curiel e me quero que a maioria de conhecer-me como apresentador de nosso programa e nossa Fundação Come Saúde, Pensa Saúde, Viva Saúde. E nosso programa toda semana na televisão, em qual nós está dando informação e promover. E nosso programa começa sempre com mi saúde, vossa saúde, nossa saúde. Saúde. Então nós a promover durante os últimos 12 anos aqui, continuamente, bebimento de água e tem a categoria emita que eu noite. Eu não está aqui para sostener nenhuma organização contra a fluoride, eu não está aqui de nenhuma outra função, mas eu está aqui como cidadão, como jurisdição, mas é coisa que não está de nenhuma comissão, é coisa que está de nós cada e nós turmas se lanta para isa que com e paquico nós está bebe água que tem uma substância adentro que está danoso para nos corpo. E está pensando que eu me tem duas perguntas. Um para Ridolf e outro para o professor Gonesh. Esse para Ridolf está algo que me aguardo atacar com ele. Antes de ter hecho, como te sostener homem que tem uma agenda escondida para sobra está trabalhando na uma fábrica de água que tem que produzir água para que pouco dia nós todos bebe água na bota. E me quer um contesta franco e honesto de Ridolf se a agenda é tem, então tá quatro a fábrica de água que nós espera de G. E de duas perguntas que me tem tá para professor. Professor, I'm very glad you're here today, and I want you to mention me and our people if there is one reason that the human body regards fluoride. If there is one thing that fluoride is good for the human health. Thank you.
That's a very easy question. The answer is there is no known process in the body that needs fluoride. Not one. After 60 or 70 years, nobody has ever demonstrated that fluoride is an essential nutrient. And now even they have admitted that since the predominant benefit is topical, it's not even working from inside the body, it's working from outside the body. It's not a nutrient. So no, there's no reason for anybody to swallow fluoride. It just does not make sense. Die parti dimi, come mi se contesta, mi che vakos nan cada uno demos nan cara, e sono anche conoscemi, sa, ora mi papi un cos, ta essei, mi ta papi anto essei mi chimen, anto te e direzione mi ta vai. Mi ta driva camera tambe, e son stream tambe, e streaming tambe, pa turcosta bon klar. Ami, Rudolf de Wit, nota affilia na nenhuma companhia de água, mi nota bailanta nenhuma outra companhia de água, mi nota interessada em sei, pero se qualquer de vocês tem informação, como está sinta aqui não, como apresentar algo, como ganha, por favor, não trece esse caminho, publique, por favor. A mim, lo tem cara para sinta wak bosnang, of topa bosnari ba brug aan te comida bosnang. Si é coisa da verdade. Me pobi sabo honestamente, anto me tá sina orgulhoso, como me pobi se sei, me nota afuia nenhum caminho, nenhum fábrica. Si, me tá dando sustento na tur Hende tur fábrica, tur produto não saludável para nosso povo. Sim, me dá duna não sostém. Sim. Sim, bota mirami em harmonia, pero me não tem ação aí de não. Me estima o produto não com nada. Sim, bota mirami na costa estreita, com honor, para sobre mim vai comprar minha água e não. Sim, bota mirami em outra companhia não. Pero laganang bisabo, pa sobra sita asina, kumita haya algo di nang timi nunda etasi dolo, inampos squeeze que ora con anche. E sei, mita duvisanang abiertamente, hasie, bindilanti anto mostra que em verdade me tem ação of bise pueblo verdade. Pueblo me estimado muito, e me está hincando muito tempo de verdade aqui, então esse também luta para Bosnan. Me quer corsal hopi mais saludo que está aqui. Ponto. É só. Não me vai ser que a senhora aqui. Boa noite. Good evening. I have two questions. Rudolf, Kiko te sigue despedi evento aqui na happening aqui. Se te pergunta aqui nos por favor. And to the professor, you mentioned at the beginning of your intervention here about your fight against incinerators, which Yes. you never elaborated. What's the connection, fluor and incineration? I tell you, the connection is my wife down here. Stand up. Yeah, Ellen, will you stand up? It was my wife that got me involved with fluoridation. At that time, I was trying to balance teaching chemistry at a university and working on waste issues around the world. Every weekend, every holiday, I was traveling to help communities on waste. And then one afternoon, July the 6th, 1996, my wife came in and she put a bunch of papers on my desk and said, "Dear, would you read these?" And she brought me a cup of tea. I should have been suspicious. And I said, "What is it?"
And she said, fluoridation. I said, take that stuff away. These people are crazy. I did not want this issue. I didn't want a third issue. Teaching and waste were occupying all my time. I didn't want a third issue, and I certainly didn't want a third issue that would stigmatize me as Looney Tunes in the United States. I didn't. And I started to, but she's persuasive. And I started to read these papers, and to tell you the truth, I was extremely embarrassed. Because when I found out, I thought that these crazy anti-fluoridation people had confused the element fluorine, which is the most reactive element in the periodic table, which attacks everything, including asbestos, and fluoride. That's like confusing chlorine, a poisonous gas, with common salt, sodium chloride. You sprinkle it on your food. So when elements combine, the compounds have very different properties. So from a chemist's point of view, fluorine, very reactive, very bad. Fluoride, not very reactive chemically. But the shock was how active it is biologically. Not reactive chemically, but when it comes into contact with enzymes, and membranes, and G proteins, and many other things, it's extremely active. You don't want the fluoride ion anywhere near your tissues, and certainly not near your baby's tissues. And that's what I learned. And that single fact that the level in mother's milk, 0.004 parts per million, said everything to me. If you've studied biochemistry, you are in awe of nature's methods. She is incredible. It would take us an island the size of Curacao to come up with the equipment to try to copy the chemistry that's taking place in a single cell, with all the feedback mechanisms. Absolutely incredible what nature has done and developed the species, the human species, all the species, but right at the top, us. And the thought that nature had screwed up when it came to what the baby needed in its first meal was preposterous to me. And again, we keep making this mistake. We made the mistake after World War II when we started to put the nerve gases that Germany developed in World War II onto our fields as pesticides. We started this war on agriculture. We saw nature as something to be attacked, not something to be lived with. And the same with medicine. So much of medicine is destructive. We don't get our hands on nutrition. The doctors are not taught very much nutrition at medical school. And it's obvious that they should. And doctors are not taught about environmental chemistry. They're not taught about what chemicals can do to mess up our system. It's sad. It's sad. And then the latest atrocity, and hopefully you can prevent it on this island, but the atrocity of genetically engineered foods, where we have the audacity, the absolute arrogance to assume that we can go in and manipulate the DNA in agriculture and spread the manipulations around the environment, and we're allowing a company like Monsanto that spread PCBs all over the world and dioxins all over the world, and we're still trying to clean up the sediments of the Great Lakes. We're still trying to get those substances out of mother's milk. That's Monsanto. So I'm sorry to go on, but the arrogance of this, again, it's this, you know what the problem is? We can't tell the difference between our educational system, cannot make a very important distinction between being clever and being wise. That's the thing. And here you have the absolute
best example I can think of. It is incredibly clever to splice DNA and make all these manipulations with the genetic material, and they're doing what they're doing in cloning sheep, and it's brilliant. It's very, very clever, but it's not wise. It's not wise of our species, and we as citizens, that's our role. Our role is to bring wisdom. We have to temper the cleverness of those PhDs, the cleverness of these experts. We have to tame that with our common sense, our wisdom. We need our old people, the indigenous peoples. If you ask them, they go to their elders. They go to their elders. And please, don't give up and play golf in Florida. The elders, please give us your wisdom. I'm sorry, I go on. Parti di lo qual senhora appunto lavori, mi che nós mi vai conteste de última ronde. Toch, senhora de Jong? Dus mi nota vai conteste agora aqui, passou nosso team plan, per disse que me da conteste. Tem mensagem que vem do hospital de Dina Veres, com o lavagem completo, então com esta roupa bem que com a água está sendo Rodolfo. Se me demanda de algo, me te cita aqui não, então me te mira, por exemplo, no saco de nos parlamento, nós temos 21 membros. Então, me mira, estou aqui com o nome de escrever. A mim não quer que o membro do parlamento que está de verdade, que o fluor, que o seu benefício, que nota seu benefício, que o coisa maligno de je. Então, me precisa seriamente entender que é o resultado hopi no corso também. Como te mira que é na que tem tiki interesse para educar na mês, para o interesse do povo aqui mês. Incrível. É incrível como você mira ministro de salubridade que o ministério sabe melhor que se quer por Vicente que não então abre sua mente então tende que que vive do mundo aqui então a mim não pode compreender que a direção aqui é renda aqui que é para nosso país vai me tenho visto assim como mira 4 parlamentários entre outros senhor Kuiman, senhora Moses, senhor Schotta, então com senhora Jacinta Constância. Pero é completamente aqui a mim como de aqui quando não quer não também há sido do país que quer que o povo se lanta então explica não o que nós decidir que a sociedade liberdade. Ok, vamos seguir a pergunta não. Senhora, me dá uma oportunidade. Good evening. I have a question for Mr. Paul and a question for the gentleman up there. If fluoride is so harmful and damage for the human body, for the mind, and for the body itself, why they keep putting it in the water? That's one. And second, if this thing of fluoride are not connected to the UN Agenda 21, that say that of the population program and deliberately is used to keep people ignorant and stupid? That's my question. Well, I don't agree with those last two. I don't put any horrible motives like that. If it was population control, it's been incredibly unsuccessful. Incredibly unsuccessful. And as far as controlling populations by dumbing them down, that too is a very, very clumsy tool. So that's not the issue as far as I'm concerned. It's an old-fashioned reason. Money, money, money. If you look at the early days, okay, let's take the real simple one. 1 year before the US government mysteriously endorsed fluoridation in 1950, the sugar lobby in its magazine said, we need to find a way to reduce tooth decay without reducing sugar consumption. They then spent millions of dollars on American universities to get professors of nutrition to promote the benefits of sugar.
There was the chairman of the Harvard Nutrition Department, sorry about that, Harvard Nutrition Department, testified in Congress that Coca-Cola was a nutritious drink and also promoted fluoridation like it was the best thing ever. So the sugar lobby was one. Then there's a brilliant book out there called The Fluoride Deception. The Fluoride Deception. And the thesis of this book, very well documented, 100 pages of documentation. Collusion between the US Public Health Service and the Fluorine Lawyers Association. And the Fluorine Lawyers Association worked for industries that were producing fluoride as a pollutant, were exposing their own workers to fluoride, like the aluminum industry, the phosphate fertilizer industry, the ceramics, the oil industry, and so on, and they were scared stiff of lawsuits, liabilities, and the brilliant idea was to change the image of fluoride as one of the worst air pollutants. It was recognized as the pollutant that had done more damage to agriculture in the 1930s than any other pollutant. Suddenly and magically, this is transformed into a substance which is so benign, you can sprinkle it on your cornflakes, you can give it to your kiddies. So economic interests drove fluoridation from the beginning, and the fact that those economic interests are still out there, still worried about liabilities. One of the big proponents of fluoridation in the United States, you don't hear much about them, is the American Council on Science and Health. American Council on Science and Health. This is an industry-funded fund group that has never found a chemical that they didn't like. And they are out there promoting fluoridation like crazy. So I think there's naked economic interest on the one hand. Now, once the dental community was seduced into believing that this was the magic bullet for fighting tooth decay, and the public health community endorsed it in 1950 after the US Public Health Service, then they've had 60 to 70 years of saying to the public, fluoridation is safe and effective, safe and effective, safe and effective, safe and effective. Trust us. Trust us. Now the payoff 60 or 70 years later is if they now say we were wrong, it's not safe and effective, guess what? They lose the public's trust. And losing the public's trust for people in public health is the worst thing imaginable, because they have other public health policies they wish to protect and keep going. And those, I suggest to you, are very much more important than fluoridation. You see, I can't believe that this is all about protecting or saving 0.6 of one tooth surface. Okay. I just don't believe that that's what's driving this. But if, yes, I've got to keep it short, but if, listen carefully, if they have said to themselves, if we lose fluoridation, we lose the public's trust. If we lose the public's trust in what we say, it's going to undermine our vaccination program. The vaccination program is worth billions of dollars, billions upon billions of dollars, and we know that those people are working hand in glove with the pharmaceutical industry, which has more lobbyists in Washington than congressmen. So that's what might be happening here. Thank you. Senhor Schotten. Boa noite. Em primeiro lugar, Rudolf, me está contento que na 2011 nós abri porta de governo para a comissão anti-Florida a 30 bem para dentro. Me sabe que a luta não começou na 2011. Nós andamos bezig long time para mim que sei. Pero me sabe também que nenhum governo, para mim que o gabinete Schotten, não dá ouvido na problemática aqui. Lo qual me está lamentando
e me lo segui lamentata, com a instabilidade política que nós estamos vivendo da democracia aqui, está permitir que decisões tomar, dor de que um governo está cá e seguindo dia da ordem cambiar. Uma decisão a ordem tomar e me sa que o nota para estar satisfeito com ele. Bota para que 0 miligrama de água. E me explicava que o governo está ordem aconselhava sobre é um cupo bisami de sala aqui que cupo tem que estudar para handle toda matéria que está tocando um parlamentário ou um ministro. Me está querendo nós turma para estudar coisa, antes não está existir. Passou a eu trata com lei de salubridade, mas eu trata com lei financeiro, então bota lá que o mesmo ordem aconselhar de 4.000 empregados públicos que tem expertise dentro do departamento aconselhável. E me avisava, GGD mandou advice para o ministro, naquele entonces, de Salubridade Pública, senhora Jacinta Constância, que é um parlamentário, visando que, lamentavelmente, nós não temos onderzoek que está indicando de nosso país quanto gente realmente tem necessidade de Florida. Então, nós tomamos uma decisão. 1. Barra o gehalte de cada liter de 1,5 miligrama vai para 0,5 miligrama. Com outra decisão marana de simultaneamente. E onderzoek está imediatamente. Então, 1 de januari de 2014, que está 21 dias passado, nós está chega na gehalte 0,0000000 miligrama de nos água produzida e a coleta. Betriano su governo bem depois, Hot su governo bem depois, água tem governo achas. 3 gabinetes, e lo qual a ordem bisata que não hace onderzoek, pero não que hace onderzoek tampouco, então vai com o rapport bio de ANAN 90, indicando que tem indicação que 94% de nosso país tem cáries, então pensei em seguir duna Florida tem água. Então, de passo, cambia a decisão de gabinete escota, vai de 0,5 miligrama back na 1,5 miligrama. Well, I don't have a question, Mr. Paul Conant and Madam Conant. I have a statement. Depois que me atende água, lo qual Paul Conant, professor, da 13 dilante, shonan a mim nota bebe água de collector mas. Sorry. Me tiu you 2 dias de idade. 2 dias de idade. 2 dias de idade. I have a newborn, 2 days old. Wow. Wow. I won't drink a collector's water. I'm sorry. Pa mais tanto como estima companhia de mi pueblo, I'm sorry. Ex-primeiro-ministro, parlamentário, você anche dinâmica, qual título que você anche, cidadão Gerard Francisco Schota, awe, dia mais, então me sai, discussão da bebida, o que abo por comprava. Não, de sei de discussão. Passou sim, me sai, me tambi de Schota, me sai aqui que eu tô bem depois. Sorry, Shonan, depois de tende, professor Paul Conant, me não por beber awe. Passou, é circunstância que nós estamos vivendo dentro, então me dá volver repetir. Rudolf de Wet, me está contento de abrir porta do Palácio de Governo para a Comissão Anti-Florida adrenta e papia com o seu governo. Para isso aceita meu dever. Imaginamos se a porta de governo está cerrada para o seu povo. Então aceita o qual está sucedendo no momento aqui. Não tem ouído na algo que tem problema sério de nosso país. Nós chamamos reunião pública, ribe tópico aqui. Nós chamamos reunião pública, senhor Rudolf de Wet, você aqui que resultado está para estar. O resultado está com uma moção de parlamento. Senhor Scott, podemos ter mais cordial para nós. Pronto, a favor aqui. O resultado da reunião pública está para estar com maioria do parlamento a aprovar a decisão do governo para aumentar a fluoridering, a doses de fluorida de produção de água para cada liter na 1,5 miligrama. Então, água, Professor Rudolf, Chester, before you guys leave, send a practical solution to the people that will decide the same
I am deciding from today and the future till fluoride it's outside of our production and distribution of our local water. Dunanang un solusyon praktiko, aurati mita papiaguchasa sigumi, si mi compra lo qual mita bebe na agua de Aqualectra, sigumi é agua de water, tá mais barata, sobra de passo, nada tra cube de água para 3 florin, com 37 cent, ando nada vende 12 para 13 florin com 37 cent. Se você que cálculo aí, portar água comprada em water tá hasta mais barata, que o bebê é um Aqualectra tá manda via de pipa, que por certo tem uma lecagem de entre 25 para 26%, para mim que sai fora nos grandes. A mim stop de beber água, pero mim quer tá bosan de beber água, Rudolf, para mandar mensagem para o povo de Kosovo, quatro solução prática, se não também chega na decisão. Danke. A practical solution. A practical solution could be exactly what they did in the Netherlands before they stopped fluoridation. And that was to lay on a separate pipe. You could take a pipe for after your distillation, after your reverse osmosis, and lead that to one or more taps in the town so that those who wanted the non-fluoridated water would have access to that tap. Yeah, you could have it the other way, that most of the water would come out of the plant after the distillation, reverse osmosis, and then and then there'd be another tap, another pipe after you've added the fluoride for those that wanted it. So there are practical ways you could do something right now to accommodate the people that do not want to drink this water. I long for the day that no baby in Curacao is forced to drink fluoridated water. And no baby in the world is forced to drink fluoridated water. Dr. Conant, how can we know... Kui man tabayendo en mi kira gis pisavo un cos. E cosa plak no pa? Sì. Atrás. Okay. Mi da sterns ribabo, come deve interesse e cambia per nos. Practical solution. I do not have a practical solution other than what I just said. You can try to stop it via court. You can make your representatives in Parliament do things you want them to do. You need some reform in this country then, I believe. But in any case, I am very happy that I've been warned many times to drink more water. And I'm not a big drinker of water, and I'm so happy about it after hearing what you said today. Okay, dan sigue otra pregunta. Yeah, my practical solution is to drink red wine. But from Spain and France and Italy, where they don't fluoridate. Okay, danke signora. Good evening. I have a question for Dr. Conant. Obviously, I'm pregnant and I'm worried about my newborn baby. I'm going to breastfeed as long as I can, but I was wondering if the increase in fluoridation in our water is also going to affect the level of fluoride in my breast milk. That's a great question, and I have some good news for you. Your breast is an excellent filter, that even if the mother has her levels jacked up with fluoride because she has been getting fluoride for many years, very little of that extra fluoride ends up in the mother's milk. And that was a very important study done in Sweden by Ekstrand in the 80s, who showed just that. If you increase the exposure to the mother, it did not come out, very little of it came out in the mother's milk, breast milk. So go ahead and breastfeed, you're going to be okay. How can we know that there is no fluoride in bottled water? Because it's not written on the bottle. So how can we know that? You can't tell, except you can.
If the bottle is reverse osmosis, then it should not contain fluoride. So the things which are sold by those dreadful companies whose names I will not mention, Aquafina and one other, that is reverse osmosis. And if you want to be really secure, then distilled water is going to be fluoride free. Otherwise, you've got to call the manufacturer up and ask them what the levels are in their water. If they won't tell you, then you shouldn't use it. But it's sad, you know, in Europe, every bottle of bottled water that you buy in Europe, and for that matter in Canada, it tells you what levels of the minerals are in that water, and including fluoride. And it's very useful. And why on earth we don't have that in the United States, or if you don't have it here, do you have it here? I don't know. It's very small. But you should have it here. But if you are drinking reverse osmosis and you are drinking distilled water, please get the minerals that you're losing from other sources. Either make sure you have a diet very rich in green vegetables like broccoli and kale and all that kind of stuff. You'll get the minerals that you need there, or in some nutrition stores they will sell you little packets of minerals which you can add. But distilled water has none of those minerals that we need, like calcium, magnesium, and so on, that we need for healthy teeth and healthy bones and so on. Ok. Nós temos ensinado pergunta de telefone com nós não podemos mais fora de nenhum cotidiano e assim nós não podemos contestar tudo. Então, me também dá uma maneira que chance de pergunta. Boa noite. Meu nome é Dr. Marug. First of all, your picture in Ugly 5, you showed 4 pictures. To my knowledge, 2 of them are called amelogenesis imperfecta, not fluorosis. That's of your pictures. Number 2, I have been reading statistics that fluor is good for the teeth. So that's a counter idea of all the idea of fluor, I guess. Did you understand it? Now, first of all, I think you said that those pictures I showed were not of dental fluorosis? Exactly. 2 of them are amelogenesis imperfecta, not fluorosis. Oh, I'm sorry, I have to beg to differ with you. Those pictures either came from Hardy Lineback, who is the top dental researcher in Canada, and I would be very, very surprised. The picture of the greatness of the spots were too big for fluorosis. So maybe it's the coloring, but it didn't look like fluorosis. Okay? We can show some picture of real fluorosis. The point is, what is more toxic to your body, mercury or fluor? Well, unfortunately, the American Dental Association supports both. Both, no, but what is more toxic, fluor or mercury? I would say that mercury is probably more toxic. Yes, it's like 150 times more toxic. Yet everybody in this room has mercury in their mouth. Yeah, but thanks to the American Dental Association, that's been promoting that for 150 odd years. I'm not finished. No. You know, if you have an abscess in your mouth, how many bacteria are under that abscess? Do you know that? Well, I think. Imagine, can I finish? I'd like to put this into perspective. Between 2 million to 7 million bacteria. If that breaks acute in your body, you're dead instantly that day. So if you want to educate the people, put the fluor in dental programs. Let the people brush their teeth. Then you're doing good here. Because there are so many toxins in their mouth already. Yeah, well, I agree. I agree with you that mercury amalgams in the mouth is a terrible, terrible mistake. Exactly. But I think it's intriguing that the organization that brought us mercury amalgams was the American Dental Association, which has used exactly the same rhetoric for defending mercury amalgams as defending fluoridation. Mercury is allowed. We're putting venom in their bodies, and it's allowed.
How can you measure But that? Sweden has banned it, Norway has banned it, Austria has banned it, Exactly. and we have but Curacao hasn't banned it. Well, but then they should. United States They hasn't banned should. it. Do you want me to come back and join that campaign? I'll do it. But you understand what I mean? You're measuring with a lot of hands. Why are we messing up these people with mercury? Let's ask us that question. You know, this is the same kind of argument that you got when I was fighting incineration. Why don't you stop everybody driving cars? You know, it's apples and oranges. If I stopped everybody driving cars, that doesn't suddenly make incineration acceptable, or that's a solution. It's not driving cars is not a solution to the waste crisis. We're talking about toxins in the human body. I agree with you. We should avoid as many toxins toxics than fluoride. Why are we still putting mercury in people's mouth? Do you know, I agree with you. In the United States, let's educate them. Okay, let me finish. In the United States, we have an organization called the International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Yes. That group of dentists is a breakaway group from the ADA. It was formed to fight the use of mercury amalgams. That same group is at the forefront of fighting fluoridation. It's the same battle. Fluoride and mercury are both toxic. We want neither of them in our bodies or our brains. We should work together to eliminate both. We're on the same side. Exactly. Okay, dank u. How much time does it take for the fluoride to get out of your body? Oh my goodness. The good news is if you stop exposing your body to fluoride, it's accumulating mainly in the bones. And the bones turn over. So eventually the fluoride in the bones is slowly going to come out of your bones if you stop the input of fluoride. But it does take a long time. There may be, and I'm not an expert on this, but there may be substances that you can take. Just as you have chelating agents for toxic metals, I think everybody's heard of chelating agents to remove lead and mercury, toxic metals from the body. There aren't so many substances which take out negative ions, the fluoride ions. And, but there may be some clays that do it, and that could speed up the process. But the good thing here is to avoid, if you can avoid the fluoride in your lives, you can slowly reduce the levels in your bones, which may be significant. If you're in your 30s, then if you spend the next 40 years avoiding fluoride, then by the time you get to 70, maybe you can cut out the arthritis that you might have had or the hip fracture that you might have had, because it's that accumulation in the bones which is so insidious. And whilst you're at it, this is what you've got to avoid. In fish, you mentioned it, in fish, don't eat the bones. If you eat salmon or sardines from tins, do not eat the bones. They're very soft. Separate the bones from the fish. The fluoride concentrates in fish bone and animal bone. Beware of chicken mechanically deboned meat, because mechanically deboned meat like hamburgers, chicken patties, going to have little chips of bone in it. That's where the fluoride is going to be in your meal. If you're a tea drinker, be careful. Both green tea, black tea contain high levels of fluoride. And the tea plant grows very well in high fluoride soils in India, China, Japan, and elsewhere. So if you are a big tea drinker, do what I do, which is to mix it up. Drink herbal tea, which is free of fluoride. Mix it up with coffee, which is largely free of fluoride, and other drinks. Don't stick to one tea. And that, coming from a British person, is very important, because we drink tea all day long. Tea in the morning, nice cup of tea, not a nice cup of tea, tea in the afternoon, tea. We love tea. We love tea. Okay, for Mr. Peterson. Tem uma maneira que nós podemos mandar o governo para sacar a fluoride for nos águas via nacional e nos leilão? Basicamente, não tem base jurídico para ter fluoride em água no Kosovo, dus
obligue, para un corte obligue de hacer sí. Donde se son de más efectivo, más rápido también. Pero, ja, ik nam de meer que é parlamentário não apresentados, não para uma lei assim tossi, não que, pero é problema com a meeting, então, metendo o professor Bisa também, é não por nada tem fluoride dentro água, mas tem interesse atrás de coisa, então é certo que eu vou ter que tackle me te querer também, então não me te parece. Okay. If you boil the water, do we get it out? No. Boiling the water is okay for chlorine. You'll boil off the chlorine, but if you boil the water, you make the fluoride more concentrated because it's the steam comes off. The fluoride is left behind. Okay, so boiling does not do any good for fluoridation. Sir. Good question. No.